mambo ya chakula. You know, we must again as leaders of this country think about the poor person. You know, wewe kama umeshiba, hapana sahau yule mwingine. Wewe kama umeshiba ujue kwamba kuna mtu mwingine amelala njaa, na kuna mwingine hata hawezi kuafford chakula a meal a day, na hao jamaa ambao wako hii brackets ya private security. Kwa hivyo nataka niambie wale ambao wanafanya kazi na Mheshimiwa William Ruto. Ruto ametuambia kwamba policy yake ni better, you know, inaitwa bottom up economical transformation agenda. Yes. 30 anaanguka kwa barabara. Wewe unampatia shilingi 12,000 ati burial. Washenzi sana. Burial nini? 12,000 inaweza kununua hata nini hata coffee, you know. Tusimisuse watu wengine. Na hiyo mimi nitakaa mstari wa mbele, hakuna kitu kama hiyo. Lazima hii sector tubadilishe. Hawa wapate integrity, hawa wapate a sense of belonging to this country, na wapate pia a fair pay for a fair work done. Umenipata? Yes, na kama hawezi kufanya hivyo, mimi nitakuwa mstari wa mbele naenda kotini. Kwanza serikali imetangaza mambo ya mshahara, na ilitangaza last year, si sasa hivi. So kwa hivyo wale ambao wana postpone hii mambo wakienda kotini, wajipange, watalipa na arrears. I'll be going to court to demand for the compliance, and we cannot negotiate a minimum wage. We only negotiate a collective bargaining agreement, something above hiyo 30, but 30 ni threshold. Kuanzia pale kwenda wapi? Juu. But Nairobi we need 40,000 if we can't. Hapana mambo ya 30. Hata ukifanya budget umwambie huyo sisi ama huyo mwingine mwambie wewe chukua hii pesa shilingi 30,000 fanya budget ya huyo baba, atachanga. Nyumba za mabati Kebera na kule Kangemi na kule kwingineje kule hizo slums ni shilingi 6,000. So shilingi 6,000 toka kwa hiyo 30,000 inabaki ngapi? Shilingi 24,000. 24,000 toa school fees. Pengine watoto wawili watatu, you know. Tunaua watu kama wanaishi bwana. Hatuwezi kubali. Dr. Kidero Habaka alikuwa anangoja Harambe Sako, you know. So if we can take care of the bawabu katika nchi ya Kenya, bawabu, you can imagine how many people can we bring up in terms of doctorate and professors, you know. So tuanze kuheshimu bawabu, tujue kwamba hao pia ni binadamu, wako na watoto very bright. They also require mambo ya basic needs. They require medical, they require mambo ya insurance, and they need to do a decent job ya heshima. Ndio sababu tulifight mambo ya watchman tukatoa. Sasa ni private security officers. We are trying to bring some civilization in the industry. Kwa hivyo bawabu ni wafanyikazi kama wafanyikazi wengine wote nje ya Kenya. Wala ambao wanasema kwamba ati hawatalipa, si sheria iko. Kama huwezi kulipa minimum wage, na minimum wage hiyo si CBA. Nimekuambia kwamba hapa Kenya mimi nimefanya CBA na watu wa American Embassy na makampuni zingine. Wanalipa section 9 yote inaongelea mambo ya regulation. Section 9 inaongelea mambo ya rates. So what is rates? You know, hii ni private security industry. Na private security is a service industry, si manufacturing. Lazima client akupatie pesa kiwango fulani ndio sasa utoe yako ya operation, alafu utoe ya askari na upaki na yako. Kwa hivyo the section 9 of the PISRA is very clear. Yes. Imepatia authority a stratified forward mandate ya kuregulate the including the rates. Now wala ambao wanasema kwamba ati hiyo mambo si ya fadhulu, waende wasome section 9. Ujue Ministry of Labor ilikuwa inaongelea mambo ya general wages. Yes. Nataka unipate vizuri. Ilikuwa inaongelea mambo ya general wages. We are no longer in the general wages. You know? Now the private security is a sector of its own through the Act of Parliament, you know. So Fazul's authority comes from the Act of Parliament, which we actually fought for several years, decades. And the one reward that the Jubilee government gave the private security, it was that assertion to the bill to become law, you know. So we are not still tied to sana too much kumamba ya labor, because the Minister of Labor is the mother of all resources surrounding mambo ya labor issues. But nataka niambie Minister of Labor wakubali ya kwamba kuna reform agenda, waache bawabu waende kwa sekta yao under the interior, because biashara ya bawabu is more close to interior, you know, about the security of the nation. We complement national security agents. So kwa hivyo tutaenda kwa Ministry of Labor kwa mambo zingine, resources and so forth, expertise and so forth. But when it comes to full regulations, ni interior. Why? Nimekuambia 80% of the security of Kenyans is in the hands of the Bawab, not the police. Because nimesema
Police, they cannot meet our number. We are almost 1 million, you know. That is why the regulator was not put under the Ministry of Labor or any other Ministry of Agriculture or a Ministry of Manufacturing. You know, private security was attached to the Ministry of India. Why? The role. Hiyo ni collective bargaining agreement. Alafu hao ambao wameenda kotini, jambo la kushangaza, hao hii sheria ambayo imekuja reform, unajua sheria ilianza na Mheshimiwa Kibaki marehemu. Haikuanza na Uhuru ama haijaanza na William Ruto. Ilianza na Kibaki. Reform agenda in all government institutions ilianza na Kibaki 2022. Kwa hivyo jambo la kushangaa ndugu yangu, the same constitution ambao wana enjoy. The Kibaki constitution ambayo ilisema kwamba section 41 inasema every employer and employee ako na haki ya kujoin chama ya kutetea maslahi yake. Nataka niulize wale watu ambao wameenda kotini, mawabu wao wako chama gani? Hao wenyewe wako kwa chama ambao wanaitwa Ski Prosac, ingine Ski inaitwa Ski Pisia, ingine Ski inaitwa namna gani? Lakini mawabu wao wale ambao wameajiriwa kwa na kampuni zao wamewakubali hao waende kwa union. So wanataka waendelee kukandamiza maisha ya bawabu, wakiexploit yao, wakiwa enslaved under payment. Majua ina strike hao mjana na mvua, environment ya kazi ni mbaya duni, na sisi tunasema kwamba lazima tuanze ku breathe civilization in this industry, kwa sababu kazi ambao wanafanya is very much tight kwa national security agents. Kila bahari ukiangalia katika nchi ya Kenya utapata bawabu ako kule kwa shamba plantation, analinda mambo ya kawa ama vitu zingine. Utapata bawabu katika constructions, yeye ndiye ako pale. Utaona government serious and profitable installations, bawabu ndiye ako pale. Utaona commercial banks, bawabu ndiye ako pale. Utapata kila pahali strategic installations, bawabu ndiye ako pale. Na sisi ni namba yetu ni kubwa kuliko polisi, kwa sababu nimesema tuko almost 1 million, na polisi hawezi kutumanage na population yetu. So security ya nchi ya Kenya na intelligence iko kwa mikono ya nani? Ya bawabu. So why should somebody want not to bring reform so that the bawabu I feel a sense of belonging to this country. I feel ya kwamba is also a worker just like any other worker, you know. That is what we are talking about, my brother. Yes. But wasungu ambao wako hapa, wale foreigners wakitangaza tu tarehe moja wameinfect, I can name the companies, but sasa ku name sahi. But wa Kenya wenyewe hawasaidii serikali na mambo ya ushuru. Kwa hivyo tunataka hii reform agenda iripackage that who was called watchman to a more civilized private security officer who should have be armed with the skills, knowledge and understand, be professional in discharging what duties. We don't just need to train for the local consumption. Kama mtu alipi minimum wage, ujue kwamba hapanish tu peke yake wala exploit tu askari peke yake, anaibia hata pesa ya serikali. Kwa sababu kama ulipi minimum wage inamaanisha huwezi kulipa ushuru ya katika nchi ya Kenya, na huwezi pia kulipa NSSF, huwezi kulimit pia NHF, na hiyo ndio shida ambayo tuko nayo katika industry. Kwa hivyo hawa wajiri wamekuwa wakiiba billions of money every year, na wale ambao wamekuwa wezi ndio sasa hizi wataki mambo ya reform agenda, you know. Kama wewe uko corrupt, wewe ni mwizi, unaibia serikali, unaibia bawabu, unataka uendeleze kufanya biashara kwa giza, hutaki mambo ya mwangaza, because reform agenda inaleta a lot of benefits kwa serikali, kwa mambo ya ushuru, na pia kwa askari lazima apate payslip, na pia mshahara ikue decent, na ilete pia dignity kwa hapo. Kwa hivyo ukienda kuchukua listi ya wale watu ambao ama employers wale walipewa ile notice ya kwamba kampuni zao zinakuwa cancelled, utapata hao ndio wezi. Kwa sababu wengi umesikia wewe mwenyewe kwamba wameuawa wakifanya kazi. Hakuna mambo ya insurance, hakuna mambo ya medical cover hata kidogo. Hata wengine hakuna uniform. Kubali mshahara ambaye na huo watu kama bado wanaishi. Watu kama wanafanya kazi wapate fair pay for equal job done. Fanya kazi wapi? Kule nje. Polisi wako wachache, ukiangalia ratio ya security kwa commoners, unasema kwamba there is a big gap. But the private security is properly trained,
with a proper curriculum to capture the international and the local demands in terms of security, we can still export the private security officer, you know. Exactly. Yeah, because na polisi nao wapaki wafanye kazi ya Kenya. Kwa hivyo kuna viongozi ambao wengine wakisikia dream kama ya president wanaichukua, wanaanza kufanya siasa. Tusifanyie siasa mambo ya life ya Kenya. Sisi kama wa viongozi tuchangie mheshimiwa rais kumwambia kwamba hapa ni sawa, hapo fanya penal pitting ili Kenya iende wapi mbele. Hapana sema ya kwamba huwezi kulipa askari shilingi 30,000 na hali budget yako wewe mwenyewe umenunua V8 na shopping yako wiki moja hata haiwezi fika shilingi, inapita shilingi 50,000. Kwani hao si binadamu? Haiwezekani. Lazima sisi sote wa Kenya tuanze kuembrace reform, na tukianza kuembrace reform under the better policies, lazima tuanze na ule mtu wa chini. That is my word, you know. Yeah. Kama CS wa labor wanatangaza mambo ya minimum wage kila mwaka, wanatangazia nani? Na hao wenyewe kati hata ofisi yake ambayo analinda watu, wanalinda yeye, wale wanakaa pale hawalipi minimum wage. Kwa hivyo sheria lazima ianze na serikali, na sheria isemi ya kwamba foreign peke yake investors ndio walipe minimum wage.